So please write step number second. Define company code. Define company code. Means create a sub company. Create a sub company. In one project, we can use more than one sub company. For example, based on country wise. Note, in SAP, we can use up to 4 digits only. We can use alphanumeric. So path, screenshot and select transaction command. Type SPRO. Enter. SAP reference IMG. Select enterprise structure. Select definition. Select financial accounting. Select edit comma, copy comma, delete comma, check company code. Double click on edit company code data. The T code is OX02. OX02. Am I clear?
In transaction command, we have to type SPRO, SAP reference IMG, enterprise structure, definition, financial accounting, edit comma, copy comma, delete comma, check company code. Double click on edit company code data. Okay, so this is called company code overview. Whenever you want to come back by step, you can use F3. You can write here OX02, the same screen will access. The only one path are having two different procedures. Please write. Select new entries on application bar. What is your head company name? SKI, Sri Krishna Infotech is your head company. So please copy. Select new entries on application bar. So company code. Here I am giving my company code is S2. The S2 name, Sri Krishna Infotech. So please write. So here, what are the mandatory fields according to your observation? Company code is mandatory field, country and language. And what are the optional fields? Company name and city. So please copy. Please write. Enter. And save. Enter and save. So here you have to click here. Title. ఇక్కడ మీరు 01 పెట్టుకోండి because మీ సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్లీజ్ కాపీ. Please write.
Please copy. Okay, so now I'm going to fill here. Whenever you have selected that PO box, then no need to write again. So basically the PO box and postal code and company code already we have mentioned. So I'm giving here 12345 is zone of the post box and 5,38,000. So company postal code also you can write here. But here, same. And company postal code, your postal codes. Language. Please share the screen. If you have a multiple and different languages, you go to other communication. Okay, so I need that INT, internal emailing process, or mobile, telephonic, and pager and printer. So most of the time we need internal email and printer, both are required. What is the output device? Okay, so you can select a different kind of internal objective locations. అవుట్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ రావడానికి ప్రింటర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒక ప్రింటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీకున్న ప్రింటర్. Come here. Internal email. What is your email ID? So here I'm giving, it's my official email ID. You have to give email ID and other contacts. So telephone number. If you have a same number with another series, you can write here 8. అంటే కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తుంటారు. Number will be same, but last number will change. Number will be same, last two numbers will change. అప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు 18 అని రాశారు అనుకోండి. ఇలా సో సేమ్ నెంబర్ విత్ 1918. Whenever you have other contact number, just go to other telephone number, go to plus symbol, write here another phone. Mobile number, a fax number, email ID is internal email. So comment. So based on the business service and support. Please write. Please write your communication. Otherwise, take photograph, your wish. Okay, so then after, whenever you wants to check here, just go to preview. Company Sri Krishna Infotech is India. PO box number 12345, postal code 5,38,000, Hyderabad in India. Bottom. If you have any changes into the parameter, click here. Right country. So you can change. So enter. Whenever you have selected enter, automatically our system will generate this box.
Do you remember in yesterday we have created our own request? For example, it is not your company code. Then what we have to select? Own request. Own request is always will reflect of your existing projects. For example, if you select this one, your number and your request ID will change. Go to own request and select according to your convenient. And this is your allocation, enter and save. So once if you have done, automatically we get one update information here on the status bar that is called data was saved. Raskondi, enter and save. Enter and save. Assign company code to ante create a connection between head company to subcompany. So what is your head company name? SKI. What's your subcompany name? S2. What you are going to prepare here? SKI equals to S2. When we have business movement in S2, one head company can access more than one sub-companies at the time of groups of companies structure. But at the time, one sub-company can report or connect with only one sub-company. One head. Please write. Okay. Sorry. అర్థం కాదు. Yes, we have to do that. Not limit is unlimited. Here also I will show you how to work that SKI will have that S1, S2, S3, S4 companies. So you can work like a number of sub companies and all sub companies will monitor by head company. Okay, so there is no limit. It's based on your storage. A number.
Okay, so now we'll go for path. Select to transaction command. Enter SPRO. Select to SAP reference IMG. Select to enterprise structure. Select to assignment. Assignment and create a connection. Select to financial accounting. Select to assign company code to company. The transaction code will be OX16. Yes, OX16 is the transaction code. Okay, sir? And please share the screen. So how to get back from active screen to home screen direct? /n from command box. Okay, so in the command box, we have to type SVRO, select SAP reference IMG, enterprise structure, assignment. Assignment is not nothing but make the connection between two different module, different kind of components. Do you remember just now we have created our sub company, the name with S2. In yesterday, we have created our head company, the name of SKI. Okay, SKI called head company, S2 is the sub company. One head company can access n number of at the time. But one sub company will reports to only one head company at the same time. So in assignment, financial accounting, assign company code to company, and you can access by using key code OX16. Okay. So here, whenever you want to make the connection, and your keyword will be position. Whenever you want to create any new configuration, new entries will be the key point. Notes Randy. Select position tab. Company code. What is company code? As to, for example, you don't know, or else you want to select from the existing list. And what is the shortcut key for field list? F4. Okay, here you have a search box. Fine. S2 and enter. Look here. We have a two companies like S1 and S2. So right now we are belongs to S2 company code. Please write company code is S2. Press enter. In S2, your head company. Okay, from now your company code name is S2 and the S2 is interacted with SKI. If you post any business activities in Indian branch, the whole data will reflect into your head office. What is mean by company? Head company. What is mean by sub company? So please write. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆబ్జెక్టివ్ విత్ టైటిల్ రెండు రాసుకో అంటే ఇది రాయాలి దానిపైన సిఓసిడి కంపెనీ కోడ్ S2
Company name Sri Krishna Infotech India. City Hyderabad. Company SK High. So please write concept and object. Rendu rasalu. Asana? Enter and save. Data was saved. Please write. Data was saved. So next, define business area. Define business area. Okay, look here. Business area is not only one example. For example, when you comes to otherwise, we'll go for any, for example.
Okay, we'll take two type of companies. Bharat Petroleum is one company. They have a huge branches. Okay, for example, in Hyderabad, they have it more than 70 or 80 branches are there. So they will maintain business areas according to the zone. How they will maintain? For example, you can use alphanumeric 001 is called Amirpet branch. 002 will work for SR Nagar branch. 003 will work for Kukatpalli branch. So why they will maintain whenever they wants to deliver the goods, how many materials or quantity of the liquid for petroleum liters అనుకో ఒక 1000 లీటర్స్ గచ్చిబౌలి బ్రాంచ్ కావాలనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ ఓచర్ లేదంటే పర్చేస్ ఓచర్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడే then they will select Gachibowli branch like 0012 అంటే this 1000 liters are belongs to Gachibowli, 500 liters are belongs to Panjagutta because they wants to know that ఒకేసారి ఒక ట్యాంకర్ వెళ్తుంది దాంట్లో 5000 లీటర్స్ ఉంటాయి ఈ 5000 లీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు 10 బ్రాంచెస్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి వస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ in end of the day as per the business area wise they have to know the whole month consumption of Panjagutta branch, Amirpet branch, SR Nagar branch or Kukatpalli branch. ఎక్కడ మనకి కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ మనం ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద జోన్ వైస్. ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ కమ్స్ టు శ్రీకృష్ణ ఇన్ఫోటెక్ we have only one branch. We have only one branch. Then what is my business area? SAP FICO is my business area. S4 HANA Finance is my business area. And why like that? Whenever I'm doing sales posting against of the student, I will select this student is belongs to S4. This student belongs to package. This student belongs to only HANA. Okay, what is my business areas? Because here I am giving that nature of the business. మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది అనుకోండి how we will maintain? Veg is one business area, non-veg is another business area. We have a multiple things అంటే business areas ని ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి according to the client, according to the situation will make different kind of changes. Okay, please go to the part. Select to transaction command SPRO, enter SAP reference IMG, select to enterprise structure, select to definition, select to financial accounting, select to define business area. Key code is OX03. OX03. Done. Look here in the definition, financial accounting, define business area. Select new entries on application bar. Please write.
S to H. Please write. Enter and say. Okay. So tomorrow, once again, I will explain business areas example only, because based on the business nature, we have to select business locations and no need to write only locations like Hyderabad and Bangalore. Depends on the business nature, we have to select, because each and every transaction will have a specific identification. That identification will be comes under one particular group. ఓకే, నేను మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను. ఇలా మన దగ్గర రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి. దీన్ని మనం కన్సాలిడేషన్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఈ కన్సాలిడేషన్ గ్రూప్ లో వెజ్ లో చాలా వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్. సో నేను ఒకవేళ ఈ ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. ఈ ప్రోడక్ట్ పేరు మనం ఏదో ఒక ఫుడ్ పేరు పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో ఆ ఫుడ్ పేరు నేను టైప్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా వెజ్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవ్వాలి. నేను ఒకవేళ ఈ ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేస్తున్నా అనుకోండి, ఓచర్ పోస్ట్ చేసాక వెళ్ళి అది నాన్ వెజ్ గ్రూప్ లో సేవ్ అవ్వాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను వెజ్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఐటమ్ పేరు కనబడాలి. ఆ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అందులో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్, ఎంత రేషియో జరిగిందో నాకు ఒక అప్డేట్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ గ్రూప్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్ నేచర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్ కి మెడికల్ స్టోర్ ఉంది కాలనీలో. తన దగ్గర 2 బిజినెస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి మెడికల్స్, ఒకటి జనరల్ స్టోర్. ఎందుకు జనరల్ స్టోర్ ఉంది అంటే మేబీ హీ వాంట్ మోర్ రెవెన్యూ జనరేట్, ఓన్లీ మెడికల్స్ మీద జనరేట్ అవ్వట్లేదు. బికాజ్ ఏం చేస్తాడు, బిజినెస్ లో ఒక పార్టీషన్ పెట్టి దెన్ హీఈస్ యూజింగ్ దట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ ప్రోడక్ట్, రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాం. సో హీఈస్ హ్యావింగ్ వన్ బిల్లింగ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ డన్ ఎనీ సేల్స్, కొంచెం టాబ్లెట్ కూడా అమ్ముతాడు, అదే కస్టమర్ వచ్చి వేరే ఏదో ఒకటి కొనుక్కుంటాడు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. He will maintain each and everything. In end of the day, he will sort out where we are doing huge market and where we are getting huge profit and the revenue generate ekkada avutundi. He is recording each and every transaction, and this product will comes under general store, and this product is belongs to medical. So in end of the day, he is having more profit and more business requirement in general store. Appudu em chestadu, జనరల్ స్టోర్ మీద ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, బికాస్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ హియర్. లేదు ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడే ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ దెన్ హీ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కంప్లీట్ మెడికల్ స్టోర్. ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ టు నో విచ్ బిజినెస్ ఏరియా ఈస్ మూవింగ్ గుడ్. ఓకే, సో దాట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో వన్స్ అగైన్, అండ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ టుడేస్ లేట్, and we'll start session around 8 or 8:10. But please be on time. And any questions from previous class? Any questions?
And one more concept. If you have a laptops, and please get laptops for software installation, and 250 GB hard disk is required. Minimum 8 GB plus RAM is required. Okay. Please get for practice. Thank you. Have a great time.